Dear folks, take your group discussion book. It's in the page number 392 to 395. We are continuing about the stage presentation. See, the topic here is public speakers' characters, the character of the public speaker. Can you visualize yourself of the great speakers? Can we say Mahatma Gandhi? Shall we say Nehru, Nelson Mandela, or contemporary speakers like Obama, Sonia Gandhi or Jayalalitha? What are the characters? Generally it is said, whenever you come to the stage, think the audience as idiots and speak, then you can be a better speaker. No, it is a wrong way of teaching people about the audience. You should think the audience as someone who has an heart. There should be heart to heart speaking. No use of thinking the audience as idiots. Gone by the days. It is the Dale Carnegie's school of teaching. It is said that think your audience as idiots and then you speak, then you can be a better performer. No. Think your audience are well informed. So, the characters of public speakers, what are the characters? He should be audience focused. 100% he should think about his audience. His audience is A to Z for him. So, he should be audience focused, he should be well organized. What do you mean by organized? He should have arranged everything in order. He should be enthusiastic. Unless if the speaker is enthusiastic, how can the audience be enthusiastic? There should be enthusiasm in his speech. The emotion should be exhibited. He should have a good sense of humor. A sense of humor is a great plus factor for the speaker. Sense of humor should be good. He should be flexible. According to the audience taste, he has to change from one topic to other topic. He should be flexible enough to change according to the mood of the audience. He should use appropriate body language, raising up the hands. Whenever you are saying affirmations, you are changing your body postures, your countenance, your gestures. You should use appropriate vocabulary. There is no use of going in for a heavy vocabulary. The common vocabularies which are used in day-to-day life should be used, depending upon the audience once again. You should use different voice tones. The voice modulation should go up and down and go up and down. Whatever the focus word should be highlighted. You should increase the volume or pull the words. You should focus on his purpose. What is his purpose? His purpose to change the mentality of the audience, or he wants to make the audience to fall in his line, or he wants to sell certain product to the audience, or he wants to submit certain projects to this his clients. So, he should focus on his purpose. What is the purpose here? So, my dear friends, 1 to 9 points are here. The public speaker's character, he should be audience focused. Great politicians bring lot of changes. He makes the people to vote for him. So, it depends upon the audience, and audience should be very much focused. Well organized, he should be well organized, he should be enthusiastic. Only then he can be a crowd puller. He should have a good sense of humor. Humor not at the cost of others, but he should have a sense of humor. He should be flexible enough to change the topic according to the moods of the audience. He should use appropriate body language. He should use different voice tones. He should focus on his purpose. Now, coming here, to give an efficient public speech, you should follow the 7 steps. What are the 7 steps you should follow to give an efficient speech? Know and develop your objectives. What do you mean by objective? Your purpose. What is my purpose? I should know my purpose and develop my objectives, my plans. So, this is what the first step to give a public speech, to know my objective and to develop my objective. Next, you should know what is the purpose of your speech and develop the contents of your speech. I should know what is the purpose of my speech and I should develop the contents. See, purpose of my speech may be a personality development program. Why don't you all people join here? So, I have to create the contents of my speech. What are my contents? I should say, by attending this class your life may change.
By attending the class, you can get a promotion in your job. By attending the class, you can develop your communication skills. So, in the speech, I should develop the contents. Coming here, have the supporting materials as proof. I should have the supporting materials. I should say, take a photograph and so see, he is my student, 2 years back he studied here, now he is in a good position. I can say, see, he is a student who have undergone IELTS training and TOEFL training, now he is in US or UK. So, I should show the proof. Collect and gather the proof for your speech. This makes your speech authentic and definite. See, whenever I want to speak on certain topic, I should collect certain proofs and show that to make my audience to feel that the speech which I am giving is authentic speech, is original, is it true. Next, know your audience. I should first know my audience, see my audience, whether they are in teenage group or whether the people are working people, housewives or working professionals, policemen or whoever it is. I should know the audience and their characters. Before giving a public speech, try to come earlier to the presentation hall and do a small survey on the audience about their age, qualification, their rural or urban background and their lifestyle. See, whenever you are asked to give a public speech presentation, you should come and see the hall where you are going to give the speech. You should know and do a research who the audience are, what is the age group, whether they are coming from rural or urban area, what is the gender ratio, how many girls and boys are there, are they school children, and everything about that you have to do a small survey. Shape the main body and main ideas of your speech. I should shape the main body. Main body means what? What is the main thing which I have to give to the audience? And what happened? The main body of your speech should have 5 or 6 main ideas, and all the main ideas should have interconnectivity. See, what is my main idea? I want to start a business. I need you people's money to start a business. This is my main idea. I need 100 crore rupees to start a organization. So, I ask you people to come here. This is the main idea is I want 100 crore rupee. So, I am using 5 to 7 different main ideas to support this main idea, major idea. What is the major idea? I need 100 crores. So, I say, okay, you can invest through this way, you can invest through that way, you can get this much returns from the money you deposit, you can be holding a position in the company. So, these are the main ideas. All these other sub main ideas should have a connectivity. Next, there are 3 types of stage presentations, my dear friends. There are 3 types of presentations. The presentation you want to give. So, you may have, okay, tomorrow is a program which I have to go and give presentation. So, the next day comes, you go and give a presentation. The presentation you want to give. So, you wish to give a presentation of your thinking, whatever you want to do. The presentation which you actually gave and the presentation you gave on speech, the presentation you wish you have given. What is the difference between these 3? See, today I want to give it, tomorrow I want to give a presentation. So, today I plan how to give a presentation. The next day comes, I give a presentation. Maybe it is bad. After giving the speech, I just think I should have given a different speech. So, these are the 3 types of presentations. Developing your objective. What do you mean by objectives? Your aim. What is the aim of your speech? The objective should be realistic. Objective means what? Whatever I want 100 crore rupees. It should be realistic. I should get the money from you. It should be specific. It should be specific on the purpose of you investing money. It should be achievable. The way I speak, it should be materialized. The speech should be materialized, or my thinking should be materialized. So, the objective should be materialized. It should be realistic. The objective, the purpose should be specific. The purpose should be achievable. The objective should be stated first in your speech. First, I have to start with my objective, my plans. What is that? You start with my objective of my speeches to start an organization. My objective of my speech is to start an organization. So, I need money from you people. The purpose of my speech is I want to start a business, so I need money. So, I want to talk to you about a business. So, you can start your speech with this straight away. You can start your speech with this topics. Next, know your audience, my dear friends. Know your audience, very important. Whom you are going to give a speech? Those people are the people who have to rank you how good you are.
and the way you speak, whether they are able to understand, whether they are able to change themselves, or is it going to be beneficial for you. So, know your audience before you give a speech. Go to the hall and interact with your audience to find out the age groups. You have to find out the age groups, their literate level, are they qualified people, the gender ratio, how many males and females are there, how much time are they ready to invest in your program. So, how much time are they ready, 2 hours or 1 hour or maybe 3 hours, maybe 6 hours. So, you should find all those things about the audience. Then give questionnaire to the audience to know what they wanted, so that you can equip yourself well. So, before attending giving a speech, you give a questionnaire to the audience and ask them to fill the questionnaire, so that you can understand well what they need, and according to that you can prepare your speech. Audience analyzes checklist. You are checklisting, you are finding out what the audience are, how many of them are attending, what gender, what is their ratio of male and female, their educational background, which industry are they belong to, do they belong to software industry, do they belong to mechanical, or do they belong to art. You should ask the person who has fixed the programmer about the audience. You should ask the person who fixed the program, how are the audience. You should be enough flexible to change the topic according to the mood of the audience. According to the mood of the audience, you should change the topic. So, this is what, my dear friends, what we have seen is the characters of public speakers and the 7 steps to be followed. Coming back here, 3 types of stage presentation: the presentation what you want to give, the presentation actually you gave, the presentation you wish you had given, then how do you start your objectives, then asking and knowing about your audience. So, these are the various steps which you have seen. So, we will be following with this. நண்பர்களே, எங்களுடைய கூட்டு விவாத புத்தகம் 392-95 பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மேடை பேச்சாளனுடைய குணாதிசயங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று பார்க்கிறீர்கள். மகாத்மா காந்தியும் நேரும் நெல்சன் மண்டேலாவும் வாழ்ந்தார்கள், வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் நெல்சன் மண்டேலா. இவர்களுடைய குணாதிசயங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர்கள் எந்த தேவைக்காக மக்களிடம் பேசுகிறார்களோ அதற்காக உயிரை கூட கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஒபாமா இருக்கிறார் இப்போ தற்காலத்தில், மண்டேலா இருக்கிறார், ஜெயலலிதா சொல்லலாம், கருணாநிதி சொல்லலாம், சோனியா காந்தி சொல்லலாம். அவர்கள் தங்களுடைய காரியத்திற்காக உயிரை கூட கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய குணாதிசயங்கள் என்னவென்றால், யூ ஷுட் பி ஆடியன்ஸ் ஃபோக்கஸ்ட் என்றால், அவர் யாருடன் பேசுகிறார்களோ அந்த மக்களிடம் அல்லது குழுவினரிடம் அவர்கள் மேல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அவர் நல்ல ஆர்கனைஸ்டாக இருக்க வேண்டும், உற்சாகமுடையவராக இருக்க வேண்டும். மேடையில் பேசக்கூடியவர்கள் மிகவும் உற்சாகத்தன்மையுடன் இருக்க வேண்டும். அப்பதான் ஆடியன்ஸ் பார்வையாளர்களுக்கும் அந்த உற்சாகம் தொற்றிக்கொள்ளும், உங்களுடைய பேச்சு அவர்களுக்கு வசீகரமாகும். அப்போ என்ன உற்சாகம் அடைவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? முகத்திலே சந்தோஷத்தை காண்பிக்க வேண்டும், சிரித்த முகத்துடன் பேச வேண்டும். யூ ஷுட் ஹேவ் எ குட் சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர். அவருக்கு ஒரு நல்ல நகைச்சுவை உணர்வு இருக்க வேண்டும். யூ ஷுட் பி ஃப்ளெக்சிபிள். அவர் வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய தன்மையுடையவராக இருக்க வேண்டும். You should use appropriate body language. உடல் அசைவுகள் மூலமாக நல்ல செய்திகளை சொல்ல வேண்டும். You should use appropriate vocabulary என்றால் என்ன? அந்த பார்வையாளர்கள் உங்கள் பேச்சை கேட்பவர்களுக்கு தகுந்தபடி சொல் தன்மைகளை பயன்படுத்த வேண்டும். vocabulary என்றால் சொற்கள், சொற்றொடர்கள். You should use different voice tones. அவர்களுடைய குரலிலே ஏற்ற இறக்கங்களை கொண்டு வர வேண்டும். மிகப்பெரிய ஒரு மேடை பேச்சு கொடுக்க வேண்டும் என்றால் இந்த 7 படிகளை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். முதலாவதாக, என்ன காரணத்திற்காக நீங்கள் பேசுகிறீர்கள் என்பதை நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களுடைய பேச்சும் என்னத்திற்காக பேசுகிறோம் என்று அறிந்து கொண்டு அந்த பேச்சினுடைய கண்டென்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மூலங்கள், விஷயங்களை நீங்கள் வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் பேசக்கூடிய காரணத்திற்கான தேவையான ஆதாரங்களை சேமித்து வைத்திருக்க வேண்டும். அடுத்ததாக, நோ யுவர் ஆடியன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய உங்கள் பார்வையாளர்கள், உங்கள் பேச்சை கேட்பவர்கள் யார் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு மேடை பேச்சு கொடுப்பதற்கு முன்னாடி அந்த அரங்கத்திற்கு சென்று அங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள், அவர்களுடைய வயது என்ன, அவர்களுடைய ஆண் பெண்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள், படித்தவர்களா என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்ததாக, ஒரு முக்கியமான ஒரு பேச்சை கொடுக்க போகிறீர்கள். எதை பற்றி பேசுகிறோம் என்பதை மெயின் பாடி என்று சொல்லுகிறோம். அந்த எதை பற்றி பேசுகிறோமோ அதற்கு ஆதரவாக பல மெயின் பாடி, சப் மெயின் பாடி என்று சொல்லக்கூடிய பல சிறு விஷயங்களை ஒன்றாக கோர்த்து இந்த மெயின் பாடியுடன் சேர்ந்து பேசினால் அது பார்வையாளர்களை சென்று எளிதாக அடைந்துவிடும். 3 வகையான மேடை பேச்சுகள் இருக்கிறது. முதலாவதாக, நாளைக்கு என்ன பேசப் போகிறோம், எப்படி பேச வேண்டும் என்று நாம் மனதிலே திட்டமிடுகிறோம் அல்லவா, அது ஒரு வகையான மேடை பேச்சு.
இரண்டாவதாக நீங்கள் திட்டமிட்டீர்கள், மேலே வந்தீர்கள், பேசினீர்கள், எப்படி பேசினீர்கள் அது ஒன்று. மூன்றாவது பார்த்துட்டிங்கன்னா the presentation in which you have given என்றால் இந்த மாதிரி பேசியிருக்கலாமே, சிறப்பாக பேசியிருக்கலாமே என்று நீங்களாக மனதிலே ஒரு வரையக்கூடிய ஒரு திட்டம், அதுதான் மூன்றாவது. அப்போ 3 வகையான மேடை பேச்சுக்கள். ஒன்று, என்ன பேச வேண்டும் மேடையிலே என்று முன்கூட்டியே நீங்கள் திட்டமிடுகிறீர்கள், ஆனால் நீங்கள் திட்டமிட்டபடி நடக்காமல் வேறு விதமாக பேசிவிட்டீர்கள். மூன்றாவதாக, இப்படி பேசியிருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்குமே என்று வருத்தப்பட்டு நினைக்கும் பொழுது அது ஒரு வகையான ஒரு திட்டம். ஸோ 3 வகையான திட்டங்கள் இருக்கிறது. அடுத்ததாக 8ஆவதாக உங்களுடைய ஒப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்றால் என்ன, என்ன லட்சியத்திற்காக, என்ன நோக்கத்திற்காக, என்ன தேவைக்காக நீங்கள் பேசுகிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் மெருகேற்ற வேண்டும். உதாரணத்திற்கு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த எண்ணங்கள் என்ன பேச வேண்டும் என்பது ரியலிஸ்டிக், உண்மையானதாக இருக்க வேண்டும். ஸ்பெசிஃபிக், குறிப்பிட்டு சொல்லும்படியாக இருக்க வேண்டும். அச்சீவபிள், நீங்கள் பேசக்கூடிய விஷயங்கள் சாதிக்கக்கூடியவைகளாக இருக்க வேண்டும். அடுத்ததாக இந்த ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய எதற்காக நீங்கள் இங்கே வந்து பேசுகிறீர்கள் என்பதை ஆரம்பத்திலேயே சொல்லிவிட வேண்டும். மை ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் மை ஸ்பீச்சஸ், நான் பேச வந்த நோக்கம் இதுதான் என்று முதலிலே சொல்ல வேண்டும். த பர்பஸ் ஆஃப் மை ஸ்பீச், நான் இங்கே பேசுவதற்கு வந்த தேவை இதுதான் என்று ஆரம்பத்திலேயே சொல்லிவிட வேண்டும். ஐ வாண்ட் டு டாக் டு யூ அபவுட், நான் உன்னிடம் பேச வேண்டும் இதை பற்றி என்று ஆரம்பிக்க வேண்டும். ஸோ ஆப்ஜெக்டிவ் என்று சொல்லக்கூடிய எதற்காக நீங்கள் பேசுகிறீர்கள் என்பதை முன்கூட்டியே சொல்லிவிட வேண்டும். அடுத்ததாக 9 பாருங்கள், நோ ஆடியன்ஸ், உங்களுடைய பார்வையாளர்கள், உங்கள் பேச்சை கேட்பவர்களை நன்கு அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களுடைய வயது, அவர்களுடைய படிப்பறிவு, அவர்கள் ஆண் பெண் எத்தனை பேர் இருக்கப் போகிறார்கள் அந்த பார்வையாளர்கள் வரிசையிலே என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்ததாக மேடை பேச்சு பேசுவதற்கு அதற்கு முன்னாடியே வந்து அங்கே எப்படிப்பட்ட பார்வையாளர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று அவர்களிடம் பேசி அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்ததாக கேள்வித்தாள்களை கொடுத்து அந்த பார்வையாளர்கள் என்ன விரும்புகிறார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த ஆடியன்ஸ் அனலைசிஸ் செக், அப்போ ஆடியன்ஸ் என்றால் பார்வையாளர்களை ஆராயக்கூடிய இந்த செஸ் லிஸ்ட்டில் என்ன இருக்க வேண்டும் என்றால், எத்தனை பேர் கலந்து கொள்ளப் போகிறார்கள் என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும். 1000, 500, 2000, 3000 என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும். முதலாவதாக வாட் ஜெண்டர் என்றால் அவர்கள் எத்தனை பேர் ஆண்கள் பெண்கள் என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களுடைய படிப்பு தகுதி பின்னணி என்னவென்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும். விச் இண்டஸ்ட்ரி, அவர்கள் பள்ளி மாணவர்களா, கல்லூரி மாணவர்களா, அல்லது பல இண்டஸ்ட்ரி என்றால் தொழிற்சாலைகள், எந்த தொழிற்சாலையை சார்ந்தவராக இருக்கிறார். உதாரணத்துக்கு அவர் சாஃப்ட்வேரா, மெக்கானிக்கலா, இல்லை ப்ரொஃபஸர்ஷிப்பா, இல்லை சினி இண்டஸ்ட்ரியா. யூ ஷுட் ஆஸ்க் த பர்சன் ஹூ ஹஸ் ஃபிக்ஸ் த ப்ரோக்ராம் அபவுட் த ஆடியன்ஸ். அப்போ இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்தவரிடம் கேட்டு என்ன மாதிரி பார்வையாளர்கள் வருவார்கள் என்பதை கேட்டு அறிந்து கொள்ள வேண்டும். யூ ஷுட் பி ஃப்ளெக்சிபிள் இனஃப் டு சேஞ்ச் த டாபிக் அக்கார்டிங் டு த மூட் ஆஃப் த ஆடியன்ஸ். ஃப்ளெக்சிபிள் இனஃப் என்றால் என்ன, நீங்கள் பார்வையாளர்களுக்கு தகுந்தபடி உங்கள் பேச்சை மாற்றக்கூடிய தன்மையுடையவராக இருக்க வேண்டும். ஸோ இதுதான் மேடை பேச்சினுடைய நம்ம 2வது பாகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். இதனுடைய கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டீங்க. தேங்க்யூ வெரி மச் சார். நவ் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஆஸ்க் யூ ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ். ப்ளீஸ் புட் ஆன் த மைக். First tell me, who's the great speaker you admire? Any great speaker you admire? You get so involved in their speech, whether it is in Tamil or English, it doesn't matter. Hitler. Hitler's speech, you have heard about Hitler's speech. Yes, Hitler is the greatest speaker ever born in this world, but all his speeches are directed towards the supremacy of his race, but he has used all his skills for a wrong purpose. That's the one thing. Okay, Hitler's speech she likes. Okay, who is the great speaker whom you admire the most, my dear? Take the mic and just keep it near to the mouth. Yes, it's on. Aringer Anna. Anna Durai, yes, he is a great orator, born in Kanchipuram. He can speak in Tamil very beautifully and including English. He was a very good parliamentarian also. He has done his MA, I believe in economics from Pachiyappa College. Yes, who is the great speaker whom you admire? Dr. Ambedkar. Okay, Ambedkar is a foreign educated gentleman who is the framer of the constitution. Who is the speaker whom you admire the most? Could you back say no? Yeah, Abdul Kalam. Okay, he is also a great orator, a great speaker. He is able to change the mentality of the students.
He has met lakhs and lakhs, he is meeting in fact lakhs and lakhs of student community, and he is giving a lot of inspiration for them. Okay, now I just want to ask you a point. So, what are the characters of a good speaker? What should be his characters? He should be friendly. Friendly. How can he be friendly? He is in the stage, isn't it? He comes to the stage and the audience are there. Okay, that's okay. Next. He should understand the audience. He should understand the audience. What Okay. they are having in their mind actually. He should be precise in his. Precise, very good. Short and sweet. That's all. Okay. Friendly in the sense, maybe his countenance and body language shows he is very warm person. That's what you want to say, isn't it? Okay, very good. Thank you, sir. It's very nice, interesting one. Thank you very much.